Malawi Brief. Steve Baba Malondera amene ndi chair wa kafukufuku wa Maris Hotel amene akuchitika alembera kalata kapena kuti akadandaula kwa Inspector General Luhanga pa zomwe zakhala zikuchitika mu nthawi imene iwo akhala kupanga kafukufukuyi. Amalondera atchula achembezi amenenso ndi yemwe akugwirizira pa udindo wa wamkulu wa Anti-Corruption Bureau, komanso watchula Loya kamangira kuti nawonso akhala kutumiza mameseji okakamiza kuti achembezi atetezedwe mukafukufuku amene akuchitikayi, koma Loya kamangira wayiyankha chonchi nkhaniyi. Zinthu zomwe zinkachitika mwachinsisi kumbuyo kwathu panopa zikuchitika poyera. What used to happen, because these things you are seeing, the Maris Hotel, Baba Malondera, what is making an accusations to the SCB director, the acting SCB director. These are things that have been happening, holding people at lump sum. Because that later, so I'm starting with the conclusion, and then we'll go into the details. That's a manager and the lump sum. Could you kumuza tombezi kunena kuti you can't investigate me, ndi zako easy. You know, you are trying to influence me. That's basically what's happening. So I was telling you, kunena kuti anthu akamapanga zinthuzi as politicians, they are not interested to solve the problem of corruption in Malawi because they are the beneficiaries of corruption. There's no one who loves corruption and who protects corruption more than a politician. Zimene mukuona panopa publicly is what was happening behind doors when it comes to the bigger picture of corruption in Malawi. Zimene and how to because the fact that there are some things that people say or do as if they are defending themselves, but actually they are revealing things that are very complicated. And the mistake this guy Baba Malondera is making, he thinks my interest is to protect Baba Malondera. My interest is to protect Justice Kaya. So he's kada mo alemba complaint je alibe china chose chimenanga nene chaine ngala ngatuma werenge there's nothing that implicates me because the issues arising from the facts of that issue of that letter to do with public servant or a public office, corruption related to a public officer. And I'm not a public officer, neither do I have any public or official or any official position in Malawi. I am just a human rights advocate. And in any case, there is nothing substantive he is saying. One thing I can take you into the later, as I said in the conclusion, akufuna kunena kuti chembezi anandituma ineyo kuti ndipite kwa Baba Malondera kukamuteteza chembezi. There is no, even in account this is inachitika, let's just assume this happened. There is no way he can prove that, because ngati chembezi amandituma kuti ndikayankhule kwa ndikamumenyerere uku, how is he going to know? The case that Baba Malondera is trying to present in regards to me, there's nothing in relation to me. So I want to start with the law. The law. Section 25B. Because you are protesting chambers. That is so JB2. You mean I'm protecting, yeah? You don't mean protesting. Because I'm protesting chambers, what do you mean? Ndikazunguza mafax agaja akufuna ubanga find kapena claim kuti there was an offense of misuse of public office. Nde malamulo amanena kuti any public officer. Now the question here would be, is the SB director a public officer? I think so. But the more complicated and sophisticated question is Baba Malondera a public officer? I believe
anyone who is executing a public duty, they are a public officer in that moment. But so I think an MP is a public officer, especially when he is undertaking public duty. Amabanga execute ma duties zake, nchito zake ngati MP. But beyond being an MP, Baba Malondera, being a chair of the committee, leading or guiding the country in inquiring on what transpired in the buying and the selling of the Malondera Hotel. By that responsibility of being the chair and just being a member of that committee, that's public duty. You know, they are doing a public duty, and so they will be treated as a public officer. More now, this member for the Wazazi, Alexis Kamangia does not appear anywhere. As long as you're talking about a public office and public officer, Alexis Munibemo. So I just wanted to clear with the complaint manager. Ndango chuli domo kudi ingo lemenera. Afuna odi lemenera ndifaka ndi chuli. And as a public officer, I am not in any public office. And mukaona nkhani amakamba ndakumana ndiwakuti chembezi ndakumana tsikwiri nankona tsikwiri kena kumapita zangu yati kena kamangira sana sandimbira kuti ndinteteze chembezi. Now that allegation is false. Yonena unena kuti ndinamuimbira chembezi, namuimbira Baba Malondera, Baba Steven kumuza unena kuti amuteteze chembezi. And the evidence yonena kuti is false, you have it. Of course ine sina mene maina ubanga prove kunena kuti sina mupempe chembezi kunena kuti amuteteze ndanu chembezi. Koma iye ndamena ubanga prove amena ubanga kuonesa umbono onesa kuti ineyo ndinamuza zimena kunena kuti ndamuza kuti umuteteze uyo koma no ine umbono onena kuti namuza Baba Malondera kuti amuteteze chembezi uli pati kodi uliponena kunena kuti all along I've been saying the committee sinaonetse china chilichonse chimene chikumpanga implicate chembezi mena anapangira leji. So you should go back to the accusations kapena mafusa mena mafusa chembezi, the discussion in parliament and the vibe imene tinapeza ifeyo kamulalo chimulalo chimene chinabwera panabwera chimulalo chonena unena kuti chembezi anayi Loya wa mmozi. Munaona kala imene achoka kumala. So anthu ambiri ne ndino anthu aulesi kupusa kwina kumena mali timapusa ifandi fa ulesi kuwerenga. We don't read even chinthu cha 2 pages, document ya 2 pages, we don't read, but we want to speak and what is simunawerenge. So makala amene analemba Malalo Society ambiri simunawerenge. Nendo kupempha kuti mubwerere if you want to follow these issues, mubwerere mukaone kala ndiyo yambiri amene analemba Malalo Society, mukaone kala amene analemba is the Bank of Malawi, mukaone kala amene analemba Frank Mbeta as an attorney general, mukalembe kala mukaone kala amene analemba Chembezi, Mr. Chembezi ngati SCB acting SCB director. Mubwerereso mukaoneso kala imene inalembedwa so yachiwiri yochokera ku Reserve Bank. Mukaoneso kala ina imene analemba Malalo Society maka akubwera anokuzaperekera umboni. Ndichi analemba chidogeti cha ma pages 70 chakuti Malalo Society. Chongo fotokoza chichose in detail. But if you want to follow everything, just look at the shadow report. So by the shadow report, those guys were trying to present Achina Baba Malondera, which is a topic that I'm going to address. Komano report in my page, ina imaonesa ma page 200, ina imaonesa ma page 300. Page document musachi ope chimangooneka chachikulu koma ngani zake nzochepa ndipo kuwerenga kwake it will take you 2 hours to read, and 2 hours you ndikuti mufuna kupanga pay attention. But if you just want to read just to quickly get the gist of it, it can take you 1 hour. But if it's me reading it, I want to not miss any detail, so I will take 2 hours. But in your mutotenga 1 hour, you will grasp what is in there. Zambiri zimene zangu chulukazo ndi maumboni yabe ndi ma evidence source aikamene momo. Ndiye my point is mukayangana maumboni amene amaperekedwa
point yanga has been chimene proof yonena kuti ineyo sinamuze baba Malondera kunena kuti umteteze Chembezi ndionena kuti ineyo I've never found Chembezi wanting to the point of needing protection. Hello mugu kamba nkhani zanga zokhuza Amalisa Hotel because ine ndamene nabweresa kumtundu wa Malawi kuti kuli ichi anthu akufuna abenda lama pogula chinthu ichichi akugula chikampulike nena siku limene napanga live yokupsha mtima ndipo ndinafotokoza chifukwa chimene nali lokwiya kuti ma civil servants anthu ogwira ntchito mboma amavutika kuti alandire ndalama zawo zotani zoti akapuma pa ntchito komanso na kumana ndikagulu kamene kana ndipempha kuti ndiathandize ndi lawyer as a practicing lawyer in Malawi koma ndikupanga advocacy and that time anandipempha kunena kuti magolo awo ena iwo akukanika kupanga magolo atamwalira ana awo akubanja kwawo akazi awo osala komanso ena amene eni yake amakanika kupanga access their pension amanena kuti ndayankhulire ine ndavomera kuti ndipo ndamuyitanaso lawyer wina nzanga kuti tiye ndipangenizi koma that time nali kuti ndili otanganidwa ndi zinthu zambiri zokhuza advocacy yochosa death penalty ku Malawi sininkazi wokuti kuti udindo umene unavomereranji ndisitika zamalesi nazo mulungu anali ndi cholinga kuti ndimvetse mavuto a anthu amene amakumana ndi pange experience the pain of civil servants anthu ogwira ntchito mavuto amene amakumana nawo moto umene amakumana nawo makamaka akamapuma pa ntchito kuti ndikamvetsa then when an issue ya Amalisa Hotel ikazabwera I should have a personal touch to this issue a person attached to this issue and so that's what happened. So zinthu zina zimachitika moyo mwanu mumanda kuti why have I made this situation anthu awanda kuma nawo ja ndimene sikumvetsa just be patient and learn as much as you can in the situation you are in zimene muzazindikira kusogolo chifukwa chimene mukupangira zimene so ineyo ndinakhala ndikunena kuti zimene zinachitika kulakwa kwa so sindingamanena kuti sindinakamuteteza Chembezi bla 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 sindingakanena kuti Chembezi apangidwe protect chifukwa chakuti sindinena kuti sanalakwise Chembezi analakwisa and I've said this many times even when Chembezi was being interviewed live I was at the heart of kumuseka even SCB jakuiseka how poor they looked how disorganized they looked how unprepared they were how namusekapo kuti Chembezi amatuluka thukuta pa interview pacha pamene amampanga pa inquiry amamfusa mafuso how inconsistent they were one of the key issues was in Malawi Law Society italimba kalata yake ku Attorney General ngati whistleblower kuti ife talandira information iyi SB rather kuchitika transaction kwa Attorney General anapangidwa interview ndipo ananena kuti zimene sizipitirira koma chimene china chimene analemba mu report following up ananena kuti anayodabwa Malawi Law Society amene Malawi Law Society monga nikonda kwa anitchulira mucho ananena kuti iwo anayodabwa kuona kunena kuti magayizi a SCB they took 1 month only kupanga investigate issue ya complicated ngati ya Amalisa Hotel and then I was like what do you mean 1 month only 1 month to investigate this issue is too much time ineyo kuitenga document ija kuiona ndipo kuiwerenga ma document kungotenga document ya evaluation ya aja EMJ anyamata aja amene analandira musamaiwana maifa Malawi maiwana mwansanga anyamata aja amene muna analandira phone call through an email maumbira anyamata aja because we forget too quickly Malawi anyamata aja amene analandira email phone call through an email when you read what they say and then when you read what Nico and the other evaluators kuna bwana magayizi a FDH kwene kuja kusapereka evaluation yawo manali mai amene anapanga presentation kumvera mai uja it was clear kuna kuti corruption was so I was saying kunena kuti Chembezi obviously adaona documents my documents messages Emirates atalembera kuti when they were elected by Emirates kuna kuti kupanga investigation even 1 hour just looking at the documentation
it was clear that corruption was happening. It was clear that financial fraud was happening. And it was clear that the transaction was crazy. So what Chambers did, kunali the act of omission. Sana pangepo nchito meamena kugwira. That was kulakwa kwa Chambers. And when now, ajina Frank Mbeta, ajina Collins Magrassi, ajina ajina Zamba, ajina kagrupo segaja, trustees ya a pension fund, kagu key leaders, amanamvega mfana wagu Reserve Bank of Malawi namu chulabo specifically ndipo anagula magari muranyuani chigali modo chobuma majizwa gama chobuma from this transaction. And Hamela Jao, they actively participated. So the role ya Chambers was passiveness. Kani musabudule ino mungu siya. Kuma hakupiga ndiye na age memo. So memo jo mapigwa nditu ajina Chambers aja mango yanga na kuti ai ababa tisatire nchenche mumpika. You know, that's why Chambers, the mistake that Chambers, and I've been saying this consistently. And ajina Mbeta ndio tumepo kutira nsima, kutira manyongo menti, ajina Magrassi ndamena know the key kuti apapa nthawi ino ndionena kuti mukandire nsima. Nthawi ino ndionena kuti muchakule. Nthawi ino muisiye kae iphikike bwino ikomere ngai wa maziwa ngai wa mafunika ukhale pa moto ukhalise pa moto. So those are the key people, and you will see kuti these people that actively store money from antamena chita upandu mene ndikubanda lama kwabela anthu obuma panchito amboma. Even the shadow report imapanga clear. Pamene Chambers amene was passive kuti chimene kulakwa kwake nkuna kuti sana pange act. Ndamene anapezeka kuti akunena kuti uyu apangide suspend immediately and afufuzire ndipo criminal prosecution ichitika. Mwina nditambasule zili ngati iweyo ndiwe gadi wa kunyumba, ugadira nyumba. So Chambers mumutenga ngati gadi akugadira nyumba. Kena kunyumba kuja kubwerera akuba. Iwe kuwaona akubaja alowa memja kuma ukuona kuti akumamenye wa mfuti ata kundipa. Ndili kwa ntchito inde koma ndisafere za eni. Zimachitika so zimenezi. And how much kutawa nditu mugadi. Iwe kumausa kutawa chifukwa amene akuba nyumbamo ndionena kuti ukuona kuti ukatawa akumenya chandamale akushuta and sniper akumaliza sungathawe uli pamene popo basi. Kenako sukuimbira polisi, kenako akubaja kuyamba kuthawa polisi ndikubwera ndikugwira akubaja ndikugwira so gadi uja. So zimezi zachitika kuyamalisi hotel. The report imene baba Malondera amafuna kupereka, imene amafuna kupereka ndi report yonena kunena kuti gadi tinchose ntchito andipo pompano tinsegulire mlandu akubawa tingowafufuza kuti chinavuta nchani, kuti security tipange bwanji, timange mpanda wautali, tiike makameras and all that. Akubaja osasegula mlandu. That's the shadow report too. Shadow report imene ndikati shadow report imene amafuna kuipanga release ajina baba ndimeneyo inaonesesa unati report imene siwe na kutuluka. Ndipo it was a proof of the corruption imene inachitika, the bribery imene inachitika pakati pa baba Malondera ndi andani awa Apostle Clifford Kawinga ndi ena onse, because pali chigulu china so chimene chinabwesa ndalama kwa baba Malondera. And the committee is aware of these things. Now, let me come back to the main issue. Ababanda ya maliza, ngani, as it regards to me, ngati pali mafuso, achilungamo, mafuso uti ajona adi, osati mafuso uti akutumani satana, kapena akutumani kateo, mkoza kumafusa, nde uti zi ankana. Kuma pankani eneyo, adi esa mene andi maso seguga. I'm not involved in Tembo's voice, ati Gatalasa ikuluza 2-0. Amene muma sabotera Galatasa yaku take timu imomwe muli Osimhen
the Nigerian striker. He's a sensational. He's so passionate and hardworking. Ineyo nazibanga kriye. Ineyo sisi mundikuza. Ineyo mulibemo ngani. Now, kodi dandaulo limene alemba ababa Malondera likunena kuti chani. Mwachidule koma amwene chimene alemba amenaja apereka umboni. Mumutango lemba yeah, he's very desperate because if you can see, dude is desperate. Walemba zinthu zambiri mbiri kulemba narration china chakuti amwene. When you like complaint, umangolemba brief facts. Ndikupanga file dandaulo ili awati afufuzeni mwafufuze chifukwa anapanga chakuti zaenda chonchi ndipo mwafufuze chifukwa chakuti ndikudikira yankho kata ndikutumiza kwa cholembera complaint ukha 7 pages ndijani. You know, when you are trying to explain so hard, and amene amaziwa anthu anzewe munthu akamakhala kuti ali ndi afuna azifotokoze kwambiri too much more than is required, there is a problem there. Now, let me give you an example. Iniyo kunyumba kwanu muli ndi wantchito uja mumfunse kuti iwe Luce, wantchito wathu alero akhala Luce. Iwe Luce, pa tebulo panali bread ali kuti. Wantchito uja nukuyankha ayankha bread kungoti bread namuika mfridge. Nde bread munagula dzana. Nde ifatu munagula dzana komano pa date yomwe bread anapangidwa amaoneka kuti anapangidwa dzanaso mudzana pa dzana apo mutabwera naye amaoneka kuti munapanga dzana. So anali kuti wakhala 6 days mene amafika dzulo. Nde mene amafika dzulo 6 days ngakhale namuika mfridge nazaona kuti bread akhonza kuonongeka komanso amamveka kafungo kachani kuoneka kuti kayamba kusasa ndithu. Ne namutenga bread uja namuika apapa pa tebulo pa lerolo dzulo mazulo kuti mumwere tea. Koma munapezeka kuti mwamuti mumwere tea bread uja mwamwera mbatata. Ndeno nangoona kuti mmene ndimaweruka dzulo lija naona kuti mwamuti bread yapitirire kuonongeka nangomutenga bread uja mwamuti titaye bread yo nakangwatayira ana ku nyumba. Mwaimva nkhaniyo? Nkhani imene mukufunsa iniyo ndionena kuti bread Luce ali kutiko. Why do you have to explain all that thing? Because anthu amene amakhala nzeru amangomuyang'ana munthu zimene akufotokoza apapota amaziwa kunena kuti munthuyi wadya bread nankha wadya ndani chimene chichi nankha wadya ndani masilaisiwa. You know, people that are intelligent koma ndi anthu ochepa amene ali intelligent kumalawi mwa anthu ochepa also ndi ochepa amene amakhala ndi chidwi pa zinthu zimene zikuchitika mziko. Komanso mwa anthu amene amakhala ndi chidwi ochepa anzeruwo amene amakhala ndi chidwi za mziko ndi ochepanso amene ali clean, because most of the intelligent people in Malawi, they are implicated in the corruption, and that's our tragedy. That's the tragedy of the nation, that the brightest crop, the majority of them, they've been captured by the system. You know, that's why these things akangotusa chikalata chembezi kamangira ujaso munthu amene mamudalira kuti amapanga zako atithandiza za corruption nayenso is corrupt. Ino mawerenga sinawerenga koma simesa akunena kuti tawerenga akuti chani kamangira anatani akunena kuti iyeyo basi zankhuza. We are a people that are very lazy to work on things that matter, the things that determine our future, the things that determine the future of our children, the future of the children of our children. That's moyo wathu tikamakhaleti. The Bible imanena unena kuti ananga siyani maziko ananu. Do you understand? You should leave musiye chuma for ananu. So God is a God of generations. He's a generational God. He's a generational God. You know, when we are thinking about these things, we should think about not just today, not just tomorrow, not just 10 years from now. We should think about 100 years from now. You know, if we don't fix as many
tikuchita lero there will be bigger problems. Panopa tili mavuto, tilibe fuel. But magalimoto apitirabe kugulidwa ambiri. You know, misewu ipitirabe kukhala yochepa, ndipo yoonongeka, ndipo ipitirabe kumaonongeka more and more. But all this is because we are being lazy. You know, we don't want to do anything about it. Ndimabwerera mobwereza kunena kuti anthu timaza opa kunena kuti ndikapanga zimene zozo ndiluza ntchito yanga, banja langa likhala pa chiopsezo, ana anga avutika. Komano ana anu sakuvutika kumalawiko, anthu sakuphedwa opanda kusatidwa kuti chachitika nchani, anthu sakulephera kupita kumaliro chifukwa choti kulibe fuel. Have you ever experienced maliro fuel akavuta chonchi? Ine napangapo experience. It's the most painful experience, you know. And anthu amapanga spending ndalama zambiri, double of what they should. Nthawi mavuto onena kuti sumu wakonzeka vuto la maliro ndina kuti sumu wakonzekera maliro. So anthu amakhala alibe kalenda lama, alibe budget kuti maliro akachitika ndi use budget iyi, you know. And because large, not because ndi anthu opanda nzeru kumalawi, but because we worry about what we are going to eat today. This is maganiza zama waste za maliro. You know, when you read now, let's get back to what Malondera says. So Baba Stephen has said so many things. Ineyo kunena mukumvetsa kwanga kwa zinthu sindikukhulupirira kuti Malondera zimene zose zangangopeka kuti madito amene ajawo sikula kuti nangomana ndi uyu Chembezi sikula kuti. I don't think kuti Chembezi angangopeka kuti Chembezi chamakuma nayi mina matero mucha. I think there's a sense of truth in what he's saying. When you look at that narration, you know, image just complaint, right? And abangada zimene zichazo. Image that report they are not writing the complaint here, they are not writing to you, to the SAB, they are writing to the public. They are writing to you, to the public, kuti muone kuti kunai kumuyi alusa basi kumuyiga pambana Chambers Gabriel. So I've always said this from the beginning, kuti Chambers nisindikuona kuti mukuti wala kwa jani komano ngati muli ndi umboni tabweresa ndi umboniwo. And you remember there was circulation of documentation pana document ina yake chimanena kuti lo film ali wimbi atani anandi 12 billion. I don't know ngati mumakumbukira koma simumakumbukira zinthu amanena kunena kuti lo film yawo yandi 12 billion. So ine manena kuti tabweresa ndi umboni amanena munthu uyi ndi Loya wa amalisote. Okay, tabweresa ndi umboni kuti anayi Loya wa amalisote ndamene amayendesa transaction on behalf of Melis Hotel during this transaction. Okay, an institution like Melis cannot engage a lawyer without even an email, right? Kumpanga, you know, conditions, terms and conditions, no, without even a text message and all that. So the bottom line was, I've always said, bring the evidence. Does this document, does this complaint bring the evidence that I've been looking for? It doesn't. It does not. It just makes allegations. But is this relevant? This, what Baba Malondera has done, and the cartel, what is Mr. South Sutuabanga? He has started with 10 lawyers. Because the thing about cartels and Oguba, and they are available to support a cause to destroy Muntu. That letter, what it does, is that complaint, though it shows zero evidence, it does not have evidence, and it doesn't have to. A complaint doesn't have to bring evidence, because evidence, when I get them court, what it does hit hard Chambers. And I can say sadly that Chambers is down. It will need a miracle for Chambers to survive. One, a konze my interview, and pass a grade abuino, then Kuzabizada Sankide, Ukala SCB director. Do I think Chambers is the right person to be the next SB director? Could Azawangido approve? Of the 6 that I know that have done this interview, Chambers remains the best candidate for me.
And if there would be any miracle for him to survive this, which I doubt. So it doesn't matter whether complaint wabanga Baba Mulondera ndiona kapena ai. Hello? Are you following me? And that's what the people need to know this, you know. People need to understand the moment that complaint has been filed, it has goes huge. And he has been advised. Chanja, he has been advised, but it's a kamikaze. Major and the suicide bomb. Huge of a suicide vest. You know? Because Chembezi, I know that he's not going to die alone. He's alone apide eka. And chaos mene katafika level mene jayo. You guys should expect to know more. Because Zambia is it. I agree. Lilongwe Nyanja. Hey, the MP the America vena ungoza chigoba. Chembezi want BSB director. Forget it, my friend. I mean, are you listening to me? That's what I'm saying. Chembezi, the letter imene jayo. And the cartel has deliberately done that. But nothing is impossible in this world. And if something can happen, it's possible for Chembezi to be the SCB director. And I believe of the 6 that have done interviews, he's the best candidate. And because cartel doesn't fight its own. Asimplex ndino opusa kwambiri. Abamba opusa kwambiri. Ndikuyangana enisondo kubangeni ujeni ndikusakeni. Asimplex ndino opusa kwambiri. Many zajitika zije. The cartel inaona unadi. Okay, so the report. Do you know why the report was coming on the week that it was meant to come? Many committee na now the Tibwelesa report. They wanted abange report manager ituruge many na bwela muja to prevent Chembezi to do the interviews. They didn't want Chembezi even to do the interviews. Now, the fact that Chembezi has done the interviews, there was no other thing to do than Bumbalati Nkenao. So, Panoba Mulondera ujawalandira to zake. But what we need to know is how, and the question I want to ask you, Putin, has the committee told us why it wanted to release or to present the report as it was? So the shadow report muninayo. Report yomama funa kubanga presenter china Baba Mulondera muninayo. Anena chifukwa chimene amafuna kupanga present report opanda kumpanga interview zamba. Opanda kumpanga interview Mafuta, I mean, why I'm calling Rosanze? Have you even listened to what Mafuta has said today? Did you remember what I said about FDH Bank? What has he said? Do you remember what I've been saying about National Bank? What has Dr. Mafuta said? So Dr. Mafuta also a DBB, what MCP? What has he said? And I'll not tell you. Go back and check. Could he, Dr. Mafuta and Kwakutijani Nerolo? And I've been telling you, FDH is a crime scene. And what has he said? So, everything that I've told you, zimajitika Malondera, ndakuzirana. Ineo, chimene ndikuona baba, as long as the committee is not cleared of the, in fact, ababa subalibesuza, because, okay, agulabu. That didn't is into some kangaringa Maso should not be like we are stupid people. Magumani do amena jawa mene magumana. Zoma wani na let's just take sana mveveni mbali ya Chembezi. So any story hani ya yonse pama kankani zwidi. Pama kala udanda ula ndo udanda ulidwa. And kuti muntu umve hani complete story. Mafunika umve za udanda ula nde umvenso za udanda ulidwa. Abakata ngomba za udandaula Mulondera udandaula kuti Chembezi amaopyeza amapanga chani mpaka nakubwesa mafailo ankaka. Is that what you've been doing, people? Is that what you're telling us? Kuti zimene makamukubanga, you know, mango uza nakuti asemu kapandatu kundipu musaba January. Is that what you've been doing? Because that's what you've been doing to uzeni kuti tiyambe kusatira so zintu menezi maendera. Now
baba waina zambiri mbiri koma akulu makumanidwe amene ajawo sangakhaya munthu onena kuti sakufuna kumana naye munthu oti sikumana naye sikufuna kumana naye ndipo you don't want to engage the person sungamamwirane kunyumba kwako kambiri mbiri mwatumizira pini paka na munthu uja kumasuka kuyankha paka na kumaliza meeting kwa kumana ndi akazi awo kulowa nyumba. Do you know the kind of courage you need to have to bring a criminal? Because by the time if Chambers indeed spoke to Baba in the way he spoke, at that moment Chambers became a criminal. At that moment Chambers was a criminal. So how do you bring a criminal into your house? Apopo zikawenga zokazoka zinalowesa na nyumba ine baba uja palibiletu ndipo baba mbono wange ndoti ndwa wandi diu anaita kuzipa kasweka kumunena Clifford Chawenga Apostle Clifford Chawenga kunena kuti anampanga ofa ndalama anamuitana mu nyumba kwake ndipo atampanga ofa ndalama anakana ndipo amanena yeja modanda kuti ndeni nakavomera ndalamazi nakakhanga tigawini akamangira anakanditengesa akuti akuziteteza osaziwa kuti he's implicating himself. Lero akunena no za Chambers koma you can tell kunena kuti anthuwa amaenda limodzi chilipo chimene chinachitika andine ndikuganiza kunena chimene chinachitika chona kuti achina Yusuf. Remember kuti ndinazakuuza nthawi naye kunena kuti the committee has made Yusuf investment. Mfana wa Yusuf investment was in Ilongwe and Collins Magrasi ndi Eugene Akariati ndamene anapanga bring people kumakumana ndi munthu uja. That imagine any game tembenu aina mbeta agenda anapa town amene ana longo aina Collins Magrasi ana itembenu za game. So what I can tell, if it is true what Baba is saying, my hypothesis is that anthu aja amaenda limodzi ndipo amamvana mwini jenje kumano game inaza tembenuka ndifake. If it is true, then the desperation that this SCB director who is being accused, the acting SCB director who is being accused of the attempt to influence this public officer, a public officer trying to influence a public officer. That offense occurred was only hit or Baba Malondera only decided to implicate pamene analandira zambiri kuchokera kwa Yusuf investment. There's no other explanation. More also complaint ija ikuonesa pamene yeo jana zamba wanokufuna kumapanga record kumasunga record of what's happening. By that time Lekateo had told him kuti mwene uyunde timpaka ndi nene umuyambe kuti inu maonkonza ndikuti amulondaja ina kuti suri ningo kupulumusani ku kamalisi kumaso uyuso timpachika tithana naye because we don't need an SCB director like this one. We wese what Lekateo wants their own. Koma ineyo ndikuza nonena kuti ngati kutabwere SCB director wina sometimes zimachitika for a reason. Anthu mata madandaula kumaona kuti koma mulungu amalola zinaza kuti zitike ndemuzaone many SCB director whoever APM chooses or whoever is making appointments mu DPP alisa mata musankheyo muona mene kuti ayakire kumalawa ndingo series la pamene popo pankhani mene iyi kumano tikuyenera tikhale anthu otsegula maso anthu amene tili interested ndi dziko lathu chifukwa ineyo ndikufunsa kunena kuti in all these revelations, in the complaint that I made, in the complaint that Baba Malondera has made, how are we trusting this committee? How does this committee still has the integrity to do this work? It has showed itself. But I don't want to be the one to propose the way forward. I just want to show you how we are a people. I mean, Sidima kala concerned, this is when kala concerned. Committee imafuna kupanga produce report 2-3 weeks ago. The reasons behind siti kuziwa. Then inasinta. Kusinta kuja, siti kuziwa kuti panomba inasinta nchani. And akuita na antu, kwamba ina magrasi aja, ajina mafuta aja. You know, you see, how then were we writing a report without evidence ngati hii? Kubwela jina Yusuf kumene kuti
kubwera achina zamba, but they have still excluded Mwansowa Karim. I will not allow kunena kuti kumene kujako. So anthu amene apanga include osaja muyangane ma videos mbuyomo. I've mentioned those people. This one akwena kubwera, this one onse amene apanga include aja. These are people that I already caught, but they are still excluded Collins Magras. They have excluded Mwansowa Karim. They have excluded Mwanamveka. These three is a must. And in amrede kuti ndibwere sonza berekere umboni. Kuti simesa kuti ndapanga whistleblower ndineyo. Then why is the committee not sending a letter to invite me kuti ndiberekere umboni? Ndere ndikapanga challenge kunena kuti iniyo ngati mukufuna kuti chilunga muziwe ndikufotokozeni kuti information yanga imene ndili nayo ndi chani, ndi who is who in this deal. And even nkhani zonsezi zachina baba muona kuti complaint ya baba musemu ndilimo ineyozi izingokuonesani kuti ine ndili pa chikati ndine chitime cha nkhani imene chitime ndili pa chitime cha nkhani ya Maris Hotel. Pamapeto pake ine ndi konze kamena kuti ndisindike kuti palibe one day amene amafuna kuti athane ndikatangale chifukwa they survive zipande zawo zonse zija they survive on Katangari. So they cannot want to end corruption. If fail, the men going to end corruption. If the men going to push, ndipo ta pange force kuda pange. That's why the committee even if it can implicate, because committee major jam panoba yasanduka chika implicate committee because it's implicated in the corruption. So these people tinasanga kuti afufuze za Katangari wa kugula ndi kugulitsa kwa hotel ya Maris. Iwaja abizokulu sura ayambaso nawo kuzipaka paka mu Katangari mucho. Ndikupemphani kuti muoneko za inquiry yokhuza corruption ya bomba na United of South Africa. Ndikapeza nthawe ndipanga post kuti muone mene zinaendera. How quick they react. Nthawe mwe kumanga munthu, nthawe mwe freezing their accounts. Quick. And that's how you deal with financial fraud. That's how you do with corruption. That's how you do with money laundering. Ineyo ndikuziwa kuti pali video yaji na maglasi ndikagulukawo akatenga ndalama ku bank, ku National Bank akatenga, and you don't call that person. What is the instant? And it's something zonena kuti tikufuna tipange in camera zimene zondeza usiru. Koma poti amalayi makonda usiru. You allow za uchitsiru ziitika mziko manu. Why should it be in camera? In fact, we allowed zimzopusa kunena kuti Financial Intelligence Authority apange in camera. It was never supposed to be the case. Asakunameni muchiziku Zambia chichawo cha uzawimata asakunameni kunena kuti here timapanga protect my office amene apanga investigate my office amene ali ku fear. The cartel knows all of them. And amene ali ndi interested, Malawi amene ali ndi interested in the affairs of his country. Akuziwa anthu amene amagwira ntchito kwa fear. Nde, what do you mean? Zomati ya Yusufu apange their inquiry behind camera is meant to win at this guy. We want to see everything. Why should only an Indian be exempted? And Mwansowa Karim akwenda abwere kumeneko Mwanamveka akwenda abwere apangidwe interview Collins Magras akwenda abwere andi Zamba ineyo kuti mwana ndi Zamba akudwala chani Zamba, you know, akudwala ine ndikuona ngati kuti APM sakutionesa kuti kalata imene analembera committee komanso amene analembera Malawi. He's not living up to those words. So I want to see a president that is living up to his letters and his words. Akulu innocent how yoti yona kuti tagwira ntchito ndipo talimbana nawo kulimbana kwabwino nkhani ya Malisi. Pano ndi nthawi yoyipasa moto kwambiri ndikusatira chilichonse chimene chikuchitika. Sani na kuti apanga 30 days chanja si nthawi yayitali yatha kutalikisa nthawi simachedwa. If we were not going anywhere, chilichonse tirani tiona ndipo chilichonse tichisatira. We are not going anywhere. We are going to follow this. And therefore ya baba Malondera ikhayo opsha kwambiri. Kateo pano wayi kumugwisa ntchito komano amutuluka. He will not be any relevant. Yeah? There will be a time when sakha relevant ndakhaleka